ठीक है जी, तो इस रीऑर्डर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੀऑर्डर ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਮੈਂਟ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਦਿਖ ਰਹੇ ਜੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਟੂ ਸਮ ਇਟ ਅਪ ਹੈਂਸ देयरफॉर ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀऑर्डर ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। So even the internal structure could be modified now. MIT researchers have developed a system that can 3D print the basic. Okay. MIT researchers have developed a system that can 3D print the basic structure of an entire building. ठीक है जी. Structures built with this system. और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज है गाइस, अगर तुम इतने ध्यान ना देखोगे, A system followed by this system. अगर आर्टिकल अप्रोच याद है तो जो मैचिंग वर्ड होंगे a book, the book, this book, या a system, the system and this system. So this one more way to look at it. दूसरी चीज है, दूसरा common word है structure to structure. Even the internal structure could be modified in new ways. Different materials could be incorporated as the process goes along, and material density could be varied to provide optimum combination of strength, insulation or other properties. I think this should be the last sentence, which says ultimately the researchers say that this approach could enable the design and construction of new kinds of buildings that could not be feasible with traditional building methods. करके देख दें, no submit. Let's confirm देख दें कि score बंदा. There you go. So this was an easy reorder, इतना hard नहीं सीखा, and it was easy to do it. Exam ਦੇ ਵਿੱਚ याद रखो कि बहुत ज़्यादा time ना spend करो. Try to do as quickly as you can. Good luck.